Dating a true African man, this kind of lovey-dovey experience, it doesn't mean the African man didn't love. The African man loved, but loved his people with 3 principles. Protection, provision, covering. Yeah. A true African man protects his wife or his woman. His territory. Anti mukazi you are part of the territory. Bobanga n'omusajja nga toyagala controlling. Togenda kufumbi. That's the true African man. Dating an African man or a traditional man, it doesn't have to be African necessarily, but a traditional man. Submission. You know what submission means? Nagambi, he loves, he protects what he is. He provides for what he is. Submit to him. He submit to him. Submission in African setting is not just fukamiro buze. Omwami kyakoba. Chokola. Abana b'ennaku zino yasalawo wasula. Sasa namanga tugenda kyanja naga nedda nze jaga kiwatule. Tebabyagalira. The true African man says tugenda wali. Nobuuza di taata. Di. So, you know, when I show nseka, what we need, but it's like Brian. How are you? I'm all right. Yeah, you're good. Jakuba bufaananyi. Ekintu ekyo kintu kikulu. Wangamba nti kikola. Otherwise, mwasuza omuti abantu akwesi media, kansubira muri bulungi. Mine doubles na bulime Esther, ndine Brian, CEO of Brayn Naturals, naddala ensonga ez'ekisenge jjukira nti sex therapist. Ebintu ebyo abimalanga. Waliwo ebintu ebitutuukako mu bana y'abantu balina sad stories mu relationships. Well, ese ninayo sad story sijajogera. Obeera mu relationship neekunyiga nga sente bazikuwa. Nga bazikuwa. Ante bala zebaagala. Nebazikuwa. Nenge bya tebabikuwa. Ndi kuki. Bana nze na sad story. Wendi gibanyumiza. I have a friend, twade tunyumyao. You're dating a man of God. Nenga ina sad man. Let me tell you, love entuufu ne love temanyi religion, temanyi myaka, temanyi tribe. Bw'obanga dating omuntu mu dating nga ye si kikyali. Bw'oba dating nze simanyi musumba nga gulowooza ogenda kufuna treatment y'ekisumba gye bagaba nedda yo byasomesa. Ate naffe tufuna ekizibu sex therapist n'abali mu love n'abasomesa bino ebya love. Ogwa mu mukwano n'omuntu ng'alowooza agudde mukwano na motivational speaker nga buli kaseera agenda motivation nedda. Naffe tuli nange mukyala wange amanyi okugamba njagala therapist leero nkuwataako nga therapist byosomesa bali nga si byonko. But I am a human being. Waliwo nange yangamba nti byensomesa si byenkwa namugoberawo. And because you're failing to get the difference between those two elements. Biri birala nebino ndinze kati wano ntandise kubanze Brian, real Brian Semanda. Semanda avuddeyo. Semanda bw'avaayo. Forget about the therapist. Therapist bw'anajja munyumirwe. Bw'aba avuddewo na Brian omukambwemu atamanyi na love stories ajja kugamba kyayagala openly sagala buyaye. Therapist bw'anajja anatankoga baby you know what aye. So that's why ate nakugamba luli abakazi mutekeyo bakuli omuntu ayiwemu. Your job is to respond to love. Women should not be hurt. Nenda kola issue na Brian tujenga kusho tukaabi nga yakaba tubere wantu tegeke tukaabe ekizibu ekiri I want to cry. ekizibu ekiri omukazi bw'akaaba wendi the way I engage musirisamu ate ndala. I kiss you when you're crying. I hold you tight when you're crying. Ogenda okuva mu kukaaba ng'engoye tekuli. Tujja kuba ku show. Tunaba ku show. Kati ekizibu kyekyo. Kati ate oba nga oli counselor ng'ocounselinga abantu naddala abakyala. Bw'otabeera very careful, you end up falling in love with them. Oba they end up falling because awuli ebigambo byogera nga birungi omukutteko nanti bw'ota amaziga gayiika. Bamala n'akaba n'akugwira.
So anyway, baby. Yes, nakugamba ekizibu gwe, your job is not to fall in love. Respond to love. I respond to love. Yes. Totekayo mutima, tekayo ki. Valentine nsazi. Tekayo kijanja. Tena kusala tufune yawo. I had big plans for this Valentine's. Zikole neera. I'll be home. Tugenda ko out. I'll be home. Tugende out. Tugende out. Valentine. Pazi tuinayo gundi ya fe. Tuinayo eri nampunge. Abachala abantu couple ziriyo zijja. Soko bagambino bagamba. Nampunge wala akafo. But it's Kamani, very beautiful. Between Nampunge and Kachiri, it's a beautiful place. We're going to be there on the 15th and the Saturday. Bagenda sula yobo, campfire, chibozi, nyama choma. Ati sentona mtwala 15 buli omu. Buli couple 15 kuliko emmere kuliko nyama choma n'ekibozi kyange kijjabayo. Katera kwesibya ku mugugu. Abantu bagenda bira ku buliri wali nze nga njogera. Oga kujja n'omukyalawo. Kyalanga ina jalaga taliwo. So we go together. Tugenda nga sister and brother. Sister and brother. And it's bali ba couple bajja kuba bali ku buliri wali ku butanda by the water nga musomesa engeri yokutambuza mu ekintu ironically tofune feelings kati omutima gumenye. Anyway, so but one thing I've also realized baba ofunye omuntu nga akwagala mwagale back. Bobo li mukyala linda lekera okwagala omusajja abonebone to love you. Esi bobo chimanyi nti ndi bawo nkwagala bwensiko okugulu bwotwadde toyagala kuleete bw'okuleeta netegeka kati obirimu ng'awo ate njiwa obudde naye bwenkusika n'ogaana nga nsikisa maanyi olwo nno kubanga kati nze njagala bw'ogaana era nga nnemerako nga nkuyingira nga mmala yet bwenkusika n'okuleeta amanya kati nga tutandika okubuildinga momentum munaye oyagalira eyo naye buli otakawo resistance tugenda ku nsonga zaffe ebintu bya love ebyo mwana cheka nagamba Brayn oyo love tayina formula ndowooza bibeera ndowooza nga ebiri nti si buli muntu nti agenda gaggawala wali abaavu n'abagagga ndowooza n'omukwano gwabamu si gwaffe ese omukwano wagulaga mu bintu byanjawulo I love too much katanji ensobi nakugala gwe tolina kwagala olina kwagalwa ekikulimya okutegeera respond to love esi men are the only ones who have a right to be hurt abasajja balina okumenyeka emitima kubanga bo bebateekawo bebateeka bebayomu bebakwana buli kimu bakiteeka n'akoyiwamu yenayina ujjukira otadde bakuli ayemu buli kimu n'ogivunula n'ojjawo bakuli n'ogenda kati ye pain ate kati gwe bayiwamu tobeera too comfortable to pour in you just receive. I love you Essie. I love you too. I miss you darling. I miss you too. That's how it's supposed to be. Kati gwe bw'otandika reverse. Bw'otandika reverse. Kabaka weddemu. Brayn, I miss you. Tandika ogamba ngazze nnyo. Brayn, I love you. Ng'ate aleese speed. Brayn, emuli bibyo nkuweereza. Something is not right. Kati ndanga kukulooza walabeka empologoma mu jango. Neraba akaminga kagiboggolera kagibuukira. Tandika okuddukawo. Not because temanyi kalu tejja kaluma. No, it's awkward and it's weird. Have you seen those moments where a tiny little animal is fighting the leopard? Yeah. When you chase him. When you chase a man. Challenge. We are supposed to be challenged. True. Nota noweteebaka nensangako miss calls 3 binyiiza nensangako miss message 6 soka tusirike respond. Yes, respond to love. Naddala nga tannakuwasa I won't do the same mistake bw'amala okuwasa n'akuteeka mu maka awo obukadde ng'otandika okusoosoottola love baba bakyakwana respond to love bro. Zebale ninda na mukoti kumpa sinafuna yade ekifi kyenkoko watobi mama. Tujja mufuna mwako tujja mufuna. I need someone. Really wambuza omusajja gwenyaga. I don't know. I don't ask for too much. Nakebera mu catalog ngali masobola okusitula kusaba ibyo byagala. Mwavu. But owaba mwavu ajje tukole. Mwavu yavu. Kati natuuse kussa nja kukola. Tujja kola naye. Nakubanga because I've suffered a lot. Mwavu anonya bamuwa. Tenkugamba. Njagala gwe tugenda okukola naye. Boli mwavu anonya bamuwa ate nga musajja mukulu. Myaka 42. Kati tujja kusoma. Tukate yasobola okusitula. Ate nga gamuwe. Aina muwamba alinga 6 foot.
6'5". 45? Mukopi. Kadira Choka yasoma veterinary doctor. Naye ndozo mukwano sigofi. Dating an African man. Dating an African man. Conservativeness. Omanyi kiri fane ku basajja abantu abasinga kye bataategeera. Men across the world are traditional. Nsi yonna. Men across the world are traditional. Ne baba yasoma nnyo. Ne baba teyasoma. Ne baba ya traveling all the world. But describing the kind of woman he wants. But describing byayagala omukazi amukole bifaanagana. Loyal, dependent woman. I mean, a home kind of woman. Respectful, submissive. Be across the world. Okujjako bano ba sister. Nanti ne ba brother ba sister. Abo bo bagala bakazi bagenda bawa ba controlling about the true African man. Let me give you men come closer because abana afu bononese nnyo. Yeah. Nti dating a true African man, this kind of lovey-dovey experience, it doesn't mean the African man didn't love. The African man loved, but loved his people with 3 principles: protection, provision, covering. Yeah. Bitegeza ki? A true African man protects his wife or his woman, his territory. Anti mukazi yaba part of the territory. Bobanga n'omusajja nga toyagala controlling, togenda kufumbira. That's the true African man. Control ekitegeeza nti ate kutulugunya. If a man cannot control you, it's hard for you to settle with him. What is control in an African setting? Bwe gamba esi tolina gy'olaga. Esi tolina gy'olaga. There is no way lwaki oŋŋamba nedda nze nina okugenda. Esi mugenda mulina ekibiina ky'abakyala kye mugendamu. Ngenda mu kibiina ky'abakyala. Baagala ki? Basaba emitwalo 2 n'ekitundu. Nazikuwa. Kati how you can go. If a man does not contribute to your outing, tali sure ani akututte. That's the African man. They like being in control of their territory. And a woman is part of a territory of a man. Yensonga lwaki a true African man omukazi bw'ayenda n'akitegeera nti ayenze aba amugobye. Aba amugobye. Ate ayinza n'omugoba n'asigala mu maka nga naye yamugoba. Naye n'akitegeera nti ayenze. Nga yamugoba ne maka n'asigalamu. Bajjajjaffe babeeranga n'abaana ng'akitegedde omwana si waffe. N'amutuma ziwambazza. N'amutuma luzze. Tulina kyakukola. Gaali omwo mu nnyumba. Naluzze. Naye nga kimanyi si wuwe. Yeekwaso. Naye nga yakugoba dda. Odde ewammwe. Nze nabakati yakuzaayo abasajja bedda tebaali bwe batyo. African men were not like that. Yeah, osigalawo. Namusigala nga mukyagende banne. N'akugoba mu ngeri engoba entuufu. N'afunayo omulala. Now withdrawing, covering. When an African man with tula wansi ku mukeeka owulirize. Ngenda kugulayo mukeeka. Bwe tubanga nsomesa otuule wansi. Ofukamire owulirize. Dating an African man or a traditional man, it doesn't have to be African necessarily, but a traditional man. Submission. You know what submission means? Nagambi, he loves, he protects what he is. He provides for what he is. Submit to him. He submit to him. Submission in African setting is not just fukamira obuuze. Omwami kyakoba. Chokola. Abaana b'ennaku zino yasalawo waasula. Sasa namanga tugenda kyanja naga nedda nze njagala kiwaatule. Tebabyagalira. The true African man says tugenda wali. N'obuuza ddi taata. Di taata yakuwa okubeera. Abeena kuzaba musalawo. Nero omukazi gwe mmanyi bamwanjula naye yagana ogenda wa musajja. Abeera wuwe n'omusajja abeera wuwe. Tebinyuma. Bamwanjula omwaya yagamba, no, I don't like your house.
If you can move to your apartment, it's okay. Okumanya boy inaitali through Africa. Nzemba nakutadde dda. How do you refuse to come to my house? Kati akola atya? Baga nenebera bako. Njagala kuwuliza kiddako kubanga I've taken like 3 months nga simuwuliza nnyo. But this is what enyumba ye kyakirabika bubi. Sikulabika bubi environment, society. Kati ate abasajja abaatuula. Bw'obanga oli mukazi go. Mukwano bw'obanga opangisa apartment yo. Wadde single room. N'ogenda okwana kyana kyaki esi. Nga sina apartment ekyanja 3 bedrooms. African man to moving agenda wa esi. Ne wabanga gogero tano kusaswa ennyumba ya esi. Kamanyiiro. Kagenda tandika. Vayo. Nze nveeyo kyanja. Va mu nyumba yo. Either bw'oba n'obusobozi nfuneyo nyumba endala efittinga. Kati ojje wange. Naye gwe sikujja wange. Kakati gwe musajja gwe osugumiza n'ogenda wa esi. Tolina mateeka ogenda kukolayo. Teri. Olagira otya? Era ebintu yangawa munsobizo bisanze wobireka. Munsobizo nazo otakolanga muvubuka musajja gwe toyingiranga ennyumba nga ya mukazi. Buli akikozeeko abonaabona. Omukazi ne bajja leeti. Ne bajja leeti ogenda mubuuza ki mu nyumba ye. Mbukati ovaawa. Ovaawa nga ennyumba yiye. Era kimanyi togenda mugoba nti fuluma ennyumba. Atuma togenda muganda era gojjo parking ogende. Naye wali osoba omusajja akubira mu nyumba yo. Okukuba kirala, okukuba is not control. It's not part of the African setting. Omusajja akusibira okukuba. Omusajja akusibira ebweru mu nyumba yo. Anti kati awo abagenda kumuvuma omulangira ekyalo kyonna kimanyi nti omusibidde ebweru. Otandika okunakuwala kati okwewala baye abakazi balangira. Okwewala okulangira n'abalala bawulire. Ogalawo gwagisasula, gwagigula. Nakuyamba. Nakuyamba obeereko nange obusajja obunaku kati okwewala okunyomebwa ne banne babawulire. Muleka n'ayingira gwe n'ofuluma. So the true African man tayagala kamanyiiro. Even African people did work at home. Nogende balima n'abaana baabwe. Naye ate ab'ennaku zino, the difference is omwami kasata nk'okulongoosa abaana bagenda ku ssomero n'ayoza ku bintu nasalawo kati mufumbe mwe abakazi batandika okumanyira akamanyiro katandika nanti inako omwana omuvubuka yajja for counseling bajja babiri before but when they got married things got worse. Muvubuka abali kusanda yeboye ndola amadinisa gaddugala ne compound enyiya kyokka bali mu shared apartments nga abantu bangi compound yemu bali ku mizigo eje gitambula amadinisa gaddugala ne compound tenyirira Sunday nagenda nalongoosa amadinisa gabwe bulungi shed nagirongosa naira compound nagenda nateeka kasasiro namutereza Sunday yaddako nakyalaba avakola why and the windows washed simozi amadinisa gatonagoza katata omukyala yalowooza nti it's going to be a routine yetumikiriza bali mumugamba nga tonnakola ninako gwe mmanyi yagololeranga omukyala wema engoye ng'agenda okukola bambi ng'alina laavu yagolola engoye n'aziteeka omukyala agenda okukola time yatuuka omukyala nanga nomubuuza nga tonnagolola kati when you're dating an African man everything they do out of love is just help and gesture. Don't take it for granted and don't assume responsibility. African man yatya buli kyawulya nga tekiri mu control ye akita mangu. Bwakugambako nti ezo engoye sizaagala ogusooka takiddamu gwakubiri amanya kati gwe towuliriza. A traditional man will never allow you to be with too many male friends. Ngabekase olimba Brian. Ngabekasanga Brian. Walewo wegenderezaako lwaki abakyala bakugamba nga yafumira omusajja nga ali well established musajja mukulu amugaana okukola. Lwaki? Manyi lwaki amugaana okukola? A true African man leader wants to be the boss of his wife. Kubanga abasajja bamanyi ebintu bisatu. Omuntu yekka alina obuyinza ku mukazi wo ye boss we. Pastor we. Ne ex we. Kyova olaba nkugambye akujja mu society gye bakumanyiimu. Naga siddamu kulaba oluusi n'ennyamba bazikyusa ennamba akwasizza. Akwasa n'agimenya. That's a true traditional man. By the way. Nakugaana okukola nakukolera business.
Baba wasoma nnyo naga no. Because one, few people can say no to their bosses. Boss nga yagala kinanka. Ayokiriza. Omuntu yekasobola okulira omukyala ye boss we. Apiri. MD abo batulidde bakyala baffe. Ba CEOs. Andi katogenda kugaana. Omukyala omulimu agwagala. Asetinza bi trip ebyekisira mukubira esimu anyway time wayagalira. Boss akuba MD akuba abadde anjagala. Muli awo mu buliri MD akubi. Tugenda Dubai ne boss wantu ina meeting. A true African man nga yesobola da. That's why bwalaba nga takusobola ku level eyo kati zemba wa magezi. Botuniranga omusajja nga olaba tasobola na ku employinga taina resources zimala ku teka mu position eyo mukyala we afunayo omutoto gwana controlling. Gwasobola okulagira. African men love control. Traditional men love a woman who is under their covering in every sense. Era omusajja nena bw'oyina bw'atandika okuwulira nti tasobola ku controllinga lava etandika okufa gy'oli. Lava etandika okufa gy'oli. Era abamu bagezaako nanya kugamba resigning akola business yo weekozese. Abatatidde okutya kuli natural nti oli ansinzeeko. Aba atidde kwanga kabwe omanya nti olina omukazi naye ng'ali mu basajja abakusingako olina okutya kiki yakwagala kuba kye batalina. That's the true traditional person who wants to be in charge of every affair of his wife. Era gwoba oyina okimanyi bawo talina control over your affairs. Omutima gwe owinza okuba ogwinako 5 ku 10 naye nga sawa yona akuteekako omwana ali under control. Gwasobola okugamba nti Zara next mwezi okujja Zara funa olubuto agamba kale daddy katugezeeko va ku bano bagamba njagala tuzaala agamba si ready. Agamba si ready. My career oli ku career my career wakati nange sawe no mfunye omusajja ngamba isi tuzaali kati wala andi kati control you mukwano please move oba control ogifudde. I can't give birth now. If you cannot accept submission from any man okugana okuzaala mba siganye ku submittinga. My brother ndi muganda wo tali muganda wange njagala baana just wait njagala baana up to when maybe kati mchi 20 because career yo zimba nzimbe okujja establishing ogizimbe eberende kati ntotede emyaka nga 65 maso okuva kati zenga ninda nkuwasiza unize emyaka 5 nkwata mpola ate ngamba kino he would rather say baba ina power gamba chicho yagala mu career nina vision ezimba TV okay gulaya kazimbao wetaga kamera china azigule but if you cannot afford that gwakuta batidde musajja abatatidde omanye ensonga lwaki genda kyogera ko diversionary watch abasajja abasinga abangi they end up marrying their maids lwaki basazeewo nze kankuli I know 40% of very many women in Kampala nga baali ba maid bewaka nga customer wange kati naga Brayn zogola we boss oyo mwami wange yali boss bawulira olw'ensonga ti abakazi abasinga batuuka ne bafuna assuming of power ate ankokuba nga takyali controllable akulagira bulagizi so men want people they kati kali akana kajja misinde wanji daddy ne kafukamira ulikayo daddy akagenda nga kali under submission, total submission. Men are moved by people they feel like they are in charge over. And that's a true African setting of men. Kati gwe wawuli anti kati sigambwako siragirwa oba gambwako anti kati bw'oba tosakyusa kyenkugambye nti esi nkubulye mukwano Sunday eno watogenda wa Bade ngenda ku roast and rhyme. Ina roast and rhyme. Bade ntesa tugendeko mu kyalo. Nga tugenda. Bongambira nedda nze na program zange. Togamba bwotyo musajja mwene hani. Kana yabemba dance meso yikola. Ngamba. Baby, you know what?
lwakwanze sesa muntu musula ko program bwentyo oba amugambye dda prior bana mugamba you know what honey ate nadanze we mbani n'omuntu gwenjagala sisobola kutambula nze ka kada bakimanyi ne wabagenda mu kyalo angambeko nga you know what baby wiiki ejja nkwetaaga walayi wangambye nti wiiki ejja tulina sisobola ku era wangambye program byoba oli mukwano gwange oba oli angamba mukwano bba wange yaŋŋambye kiriwo ekitebwa ekiti. But now the problem. Inako relationship zembadde nyambe inako. Chala yafuna akasente. Buno obusente obugwa obugwe. Ezaddala. Mwami agenda okujja waka nga buli kimu kituuse. Mukazi munange yakola kikyamu. Ekitanda kipya. Fridge mpya. Mukazi munange yakola TV 50 inch. Babadde ku kastati tukabe bamaze nakebbanga 50. Musajja agenda okujja nga buli kimu kyanjawulo. Bambi. Nasoka afuluma kebwero sajja yanga mukazi yangamba mukazi yadanga akola katemba nasoka afuluma enjuba ne tegezo bali ku mulyango mutuufu era abaana bewe bali nagawa mukyala nkwadde sawa 2 ofulumiza bile ebintu byo ne mukazi mulyango yakoze ensobi nkwadde sawa ezo bifulumi ata ngenda byasa sagala kumanyira. This is the mind of a man. Every time a woman does something very substantial, we think a man has done it. Another man has done it. Nobo fanga sente zikusiiwa. Tobaako kyokola waka. Si kye ngambye. Negotiate about it. Musabe. Hey. Baby, omanyi kali akataka keri mu kyalo eri. Naye twakatonde bampadde sente zaffe. Neka TV yako olaba otya pulira tukakyuse tikaga nekitanda kyo kikaddiye olaba otya nga tubiguze olaba otya nga tubiguze bansaba okubireko kuba entebe olabe omwene sente ngenda ku mu ntebe olabe tufune ku ntebe ezinya olowooza nze mpadde njagala zino naye namba nagifunye sobola kubirako TV eno nze twagala omulage akkirize akakana omutima twatunze ettaka sente omuwejje zivudde baby ola kantu kembadde nsavinga ka insurance ka maturance batwadde $15,000 ne mubyonna byembadde njagala okukola mbala njagala tereza amaka gaffe gano ate bwagaana sabumitikkiriza nti nedda tokola kajjanja na lugezigezi Saje nasanga nga TV kata omuyaya ajasi. Naye yalikoze bulungi. Mukazi munange tolaba ttaka. Ttaka mpozi ngo lyegulya. Everyone has what they like. Kala nze mchala wanga yaganya waka awalungi. But this is what you need to understand when you're dating a traditional man. An African man. Not African, traditional. Traditional is not African. A traditional man. Traditional man. Kubanga eriyo n'abazungu nga bali traditional. Ate era luwoma babwano nga tebali traditional. Nakatono nga bali awo yabivaako byakulabula ikola byoyagala, do whatever you want. Zaala abaana abatalina babe waali. Like they don't care. Ogenze out okumya omukaga takunyeze tayomba. Welcome baby. Welcome nange kangendeko out. Nakukiza n'okukwanako gaya kwana twaddeyo meka. Nze nacha kapoje manyi. Ninayo kapoje manyi. Kasoto sawa. Ninayo kapoje manyi. Kasomugaga akwana mukazi we akiza. Mwana kina kusente. Ate tamwagala. Kina kusente. Amwagala. Be bamanyi ebyabwe kina kusente. Ekisinga okulumya omusajja abeera happy wabisetinga omyayi bw'alaba nga alumbye ennyo nga atandika okububa ate bamututeeka e Dubai tomugeza n'omuwa atogenda so he is just a weak man. Okay. So what we have to accept and understand as men, as you women, when you're dating with a traditional man, manya binebya akamanyo tebabyagala ebyokwetumiikiriza surprise mbu surprise. Hey, you'll be surprised yourself. Ogenze kupata omugulidde obulabo kale otute ku office ye ne ba cameraman omuletedde azine ebyekisiru tebabyagala ebyo be surprise. Kati samchala wange namugambirawo surprise jingambe leka mbere surprise before others but not before you. Reactioninga surprise wadde ogisuubire yawukana surprise waffe naye yabingamba tabyagala bimu shocking omutima.
yangambira nze sagala surprise era mirundi mingi namutanga kupate zemutegekedde smile baby shower bridal shower nga nakimugambye dda natukaine ekanga nenga muli akimanyi that's our argument baby surprise mukola no postinga ebirabo byomwadde no postinga ku social media akutte ebirabo abikanga kana don't like those baby things bachala betumikiriza tewetumikiza ngo diringa ne traditional man meanwhile consult him on every detail mubuze kubuli kimu mugabe nyakuwe birabo birthday mbikuwe basibikuwa birete blessing reset birthday gifts zizo daddy nga tuli waka simu everyone is smiling ban surprises bring the gifts manyenti babiyese ton nafuya nyo botate kumfula kadole ngati nkubulire traditional man tebamuzanyisiriza traditional man tebamuzanyikiza mikwano jo chendabye okoze pato tade obukwano butuli awo ninga ngo mwana omuto hawo chendabye love is not for me and the love sikajanja me I want to spoil my man spoil him spoil him in privacy not in public kat esi atugeze oyise wali bukwano bwo obukazi bona butuddawo mulimu ne boyfriend bwo obukadde obulese obutuzizaawo ankugereza nti mukola pate myaka gyendiko mutegeka pate nanti oyise baganda bo family eyo kati nanga ondese mu surprise zone ontaddeko obulabolaba thanks to blushing everyone is looking at me I'm like a fool he would walk away ati nzinange entambula n'enkuviira oswala mpita bwisi pate yabadde wendinga ntimanyi pate weri ndabye tosobola kukkiriza abaana baproposinga n'afukamira will you marry me omukazi nga mproposingira nze omusajja nga kati woba osobola kukola ekintu ng'ekyo n'abasajja kitegeeza kiri tosobola kikola kati n'abasajja bakola proposal ziba zaffe babiri gwe gwegenda okuproposingira pozi nga nategesewo ne cameraman ne saxophonist agenda okukakuba mu bantu ebyakiralu that's why some relationships don't last these days bidi kiri kyama our tradition was ngenda nendaba nti njagala esi nensinkana mama wo ne taata wo nga ngenda kumwasa omwana nempeta njikuwera ki njikuwa mu tuzigabirana ku kwanjula kwennyini before everyone ebyo nebya street osaze mwakasha mall simanyi mfukamidde nkuwa and I've told many men don't do that stupid thing tokola byakisi kubanga abakazi abamu tebalina gwe wekka kati tukole nga muli mu nyumba oba mu room aba babiri kola ka surprise party bakudecoratingira omuyite karumu bonna wooli njagala kukwasa ne do you marry me ntadde ki nzina proposingira mukazi wange nga tulina mu motoka round about ya BBC jamu yali mungi ne muyita ngamba oli wanti ndi ku musoko je kwana katonda nze mwe nkole kitu nga nkifirinze ne mwaka muli ukekekao ne mfana emotoka nanga genda kukola nze na direct jendaga nemulekanga ali mu butia I've had propose that is not the traditional person is not just the flamboyant gibberish things wala mkwano gwange mugaga nyomba lenda muogera yake nagula roses my roses zebe rose petals is already almost like manyi balina compound mwana mugaga nyo almost like mita bibiri ngazijudde mukubu nayambuka olunyumba yona baji red petals zokka ngagenda kola atyo kola proposition akawa tekabigana ngatade milioni nga 10 omanyi nti abasajja mbakola ebintu ebimu akunyiiza nkyana akuproposinga anti badengamba kaka this is what we have to do either tunyiiza oba tetutanyuse proposing to you our love should not be broken eswe mankunyiiziza tekitegeza nti ate love yaweddewo omusayi omuntu amukwatira mu bwenzi ejjo ayirero nakuproposingira kubanga anoonya ekintu oladdekawo nokola ekintu kati noonoonya ekintu kyobanya ekiyinza omukola ki omujja kumulamu bwobanga obwenzi yensonga yemu ekulesa omusajja tofumbirwa si kumuleka omusajja Brian bwebanga obwenzi ensonga yemu egenda okujja mu bufumbo every time we talk here ogamba tugamba naye abasajja bonna bagamba osobola okwenda men cheat naye natakulaga kati omuntu omukutte red handed oluusi ogenze na bino oluusi ogenze wa n'omukwata nga omanyi
Enchana proposing. What is the meaning of that? Ayagala goli just yadayo. No, we need to talk about walu ka video kenala byejo. Kwanga nango busunga ojukira walu ka video kenala byejo. Mchala ngabuza omukazi. Bwokwata mukyalawo ngabuza omusajja bwokwata mukyalawo mu bwenzo so musonyiwa. Nagamba ye bwana. Nagamba sha. Kati nsoka nenyiga lwaki yankutte. Ngomusajja yagamba. Nze nganze. Tusobola kusonyiwa omukazi ayenze. Omukyala nambuuza ate ye bwakwatira mu bwenzi akola atya nagamba ate nyiga nnyo nga nkutte mu bwenzi kubanga nze effort gye nteka mu bwenzi bwange y'amaanyi watuukira okunkwata tisekeza batanze okukola empisa bya noonyerezaako why is she entering my privacy yakutte mu simu yange kati obusungu bwe nsooka mujjirako toddamu kukwata ku simu yange nyiga waki wanzudde. Bambi. But the traditional man is here. But maybe love is not for me. Let's lekera ogambe ekigambo ekyo. Love in all forms is for everyone. Because love in all forms is for anyway, everyone. Omanyi ekizibu kyinafe abantu abasinga our experiences form our decisions. That's the problem. Ebizibu ebyaleeteddwa Brayan Katerega agenda bimalawo. Sebo ebizibu ebyaleetebwa Nankinga na buli mabimala. Anti kati byonna bikole naye tova ku love. Let me tell you, we know so bikola. But olaba bino empya relationships betubeeramu Brayan. Ogenda no tewali kintu kinyiga okwagala omuntu akyali mu past ye. Olwekibadde wano buli muntu ali mu past ye. Ngali mu past ye. Okubala gezaako gimwerabize. Eriyo omuntu gobeera naye mu mukwano nga buli kyakola kikujjukiza past. Kati nina akawala bambi kawonyewonye buli musajja gwe kafuna abasajja abagagga naye bona bakaleka mu mbeera y'emu. Naye bw'obanga ofunye abantu basatu embeera neba y'emu kitegeeza waliwo formula gy'otakyusa. Formula togikyusa. Olina ky'otakyusa. Yiga mu buli experience esi kati kanjogere ku esi wange mu buli experience nagambye buli w'okyusa version yo otandika okwonoona. Nze omusajja traditional man onkwana otya? Atakwana musajja. Bana bakwana ennaku zino. Traditional man tebamukwana. Sakwana musajja. Kakati bw'otandika okukola by'otalina kukola mu relationship. Ate wano museducinga. Bwe tuba tuli ffenna nga efuka bbaawo. Leave that. Omusabako kiryoke. Gabi n'omuntu ng'oyagala omuntu okole embeera emuleetera kumusikiriza kukwana. Mbeera kankubuliza embeera ereetera omusajja okukwana nga tosussizaawo. Muli mu society efaanagana etya? Waliwo akaana akawala bambi akabba omusajja w'abaana ne kakosa bukodyo bwange. Akawa bukodyo. This is men, let me tell you, we men have similar principles. Ezimu tuzimenya because of what has been experienced. Kati nga afuna boss wako. Boss akeera nnyo mu office 12. Nga atavaamu leeti nnyo. Atabeera munyiivu abeera mukambwe. Nga mufumbo. Nga temufumbo. Brayan, only guy is a good man. I feel he's a good man. I feel he's a good man. I want to be part of that family. Exactly. What were you gamba? Nze nakagamba. Brayan, that guy is a good man, but I feel at my heart. Yali boss wako. Nenga akyuse. Nenga amatandika okukola bwoti. Kumakya nnyo keeranga nnyo 11. Omwe breakfast. Anti tebasula wamu. Oli asula uwe. Anti ogireeta. Ofumbe breakfast. Gireete nga kumakya kachai. Ogimuwe. Goleta awo kumakya. Goleta kumakya. Oleta kumakya ogusooka. Good morning. Kali akeera nnyo good morning boss. Where did you buy that from? No, I made it. Oh, you made it. Guy nali ogwasooka. Nenkya bwatyo. Oregula olumu kaba kagenda. Aba agenda. Regular one evening. He was so sweaty and tired. So sweaty and tired. I go, but is everything okay? Home. I want to find out. I mean, I'm here to talk. I feel something's not right. What can I say? Marriage troubles. Anything I can do for you? You look stressed. No, don't worry. I want to take a shower, but I've taken 2 days without going home, and I have to pass by the Dobby. By the Dobby. Yeah, no, don't worry. I'll be back shortly. Kagenda kalete shati empya. Kaleta buli kimu kipya. Mangu nyaawo. Nkabireeta.
nekamuwa kamba I iron them so why we can use the bathroom here etawero nga mweri guy nabako nakyusa feeling fresh nagenda mu kibalati agenda mu kibalati agenda uli esimu ekuba she did that after like a week no esimu ekuba kumacha eyo saa mwenda 10 simu ekuba ya boss I need a place to rest from. No, you can come. Guys, zoo! Direction in Chunya, nankulabye pa! Ali mu room ya mwana. Naye nga akoye nga atamiddemu. Kyokka alina okukera ku office. Ekyamukeezanga eyo ezo period mu office. Yasulanga mu motoka ye. Balina obuzibu n'ewaka. Nga oluusi ayita ewaka n'afuna extra clothes. Naye nga asula mu motoka. Nga balina obuzibu n'omukazi we. Nebaka nekazuuka nekategeka breakfast bulungi nekamuterayo amazzi ag'okunaaba maca gayazuukuka yamanyira okuzuuka saawa emu yazuukuse eri time akoye ka breakfast kaliwedde kacayi kaliwedde anaabye akaana kamulekera I have to be in the office just in case you finish the breakfast and tea fine I'll be at office I have saawa emu nekafuluma nekagenda kamulekera smoothie guy kaba kali awo kali ku mulimu gaye akumyewo engoye yakyusizaamu ku luno bazoozezza kagula empya that time life moved on najja n'akola olweggulo agamba can we go back together too tired I want to sleep enough so kalinya motoka ya boss agenze the woman submitted to the man's need. Men need peace. African men or traditional men are after peace. Be his girlfriend or his wife, not his mother. Okay. That's the traditional man. Changu nze chiri person mbade nchogedde. Changu nnyo okukyusa obwongo bw'omusajja. Traditional men know women do care for them. No bano omusajja nga tajjukira ddi wamukubirako simu breakfast. Have you eaten? Have you eaten? Lunchtime tulina wamukubirako have you eaten? Zinalinako nekana brand. Nga nkyakwaniriza. Wala kala kali kagenda kunnemesa nawasa mukyala wange bulungi nakyali mu relationship. Kale kagenda munnemesa. Break time? Kale temeri. Kankubi nalina na byensoma somewhere. Break time soup. Lunch time salad etusi. Boda yakuba. Otsebo jiba yade bampadde okula. Namala emyezi ng'ebiri nga ntuke wakanga saagaana kulya. That girl took care of my stomach. Mariam took care of my stomach. Nempuliranga, this is an African, this is a pure woman. She was established. Kate chiba chi? Fuck musajja kubya. Leko musajja aleme kunonya kyakulya. You know alwe ebintu ebimu byesneewuunya. Kale ng'ovudde ku by'okulya n'ebintu ebirala. Omusajja yagala audience I know you want to care bichi. A woman must. No batoli naye kuba essimu. Katina ekyo kyennyini ky'oyogedde ekyo kyennyini kye njagala okugamba. Banga abamba ekyo kiwulikikanga you're chasing this man. Chasing the man. Ate abasajja mbu chasing the man is different from taking care of a man who has chased you already. Kati abatanna kuchesinga. Atanna kuchesinga tomuchesinga. Nkugambye I was already in the relationship with her. Tweyagala. Take care of the man nga muli mu relationship naye. SB ebi wakola gwe byakumye mutima. Ebyakumye mutima biraba ebyo. Bro. Ebyakumye mutima biraba. Calm down. Waito nanyweza kintu ate ngoyagala kudduka nakyo kiyiika. No, tuveyo. Bobo yagala okwetika omugugu. Oba yagala okwetika omugugu sooka ogusibe gunywera ogamye kati gunywedde. Omusajja tonamukwata mutaano tanaana kugamba nti akwagala tomanyi na waasula tamanyi woosula like temwemanyi otanze okujjayo lava ekimeme bakole ebyo abantu tanaana kugambako nti esi nkwagala kata kwana bukwanya akulaga laavu tonaana kumwa ku bijanja tanaana ku bijanja temunemanya that depth kati nga kotandika ku unleashinga byama bya kikyala to unleashinga byama bya kyala nga tonanyweza mugugu batugamba tota kibenga tona chikenenya ndusu omusajja soko mulwaze omanyi okulwaza mu lulimi olw'okutunda mulwaze ajerebere aonge like nga buli kyokola kigenda bakiri automatic naye omuntu annalwala akyali awo omanyi embere nga tezinatanga kubwatuka pakata
Katosa ngo kubwatuka atenga toto bizibize kozigena toloka. Gwetegeka ground teka mu butayo cha. Bakusanga ogenze butabika. Ojagide butabika ransonga. Okola muhaba twale bani. But drug addict so kuba nabalavu. Mental every mental part tumutwala. This mental thing. Every mental part ekirete obuzibu. Zinabagambe jovola akajanja kenaku zinoke kabaletera obuzibu. Abachala abedda. Balindanga. Atudde bwati alinda. That's womanhood. That's why every traditional man will register and know this is a woman well brought up. Bimula mu movie bimagala okwapplyinga mugenda kutomera. Gwe byola mu movie si bitufu babi actinga. Usitegede mwana watu mwanyinaze. Miwulira muganda wange. Buli byola mu movies. So when you're dealing with a traditional person, regardless of whichever region, race they are, those principles are standard. True. The principles are standard. A woman that is too much is not every traditional man's dream. True. Too much woman? You know, there's a woman who go to Nakonga, too much. Men realize that. Kati ani agenda okutwala oyo ali too much. Abavubuka lwaki babona abamu abatali traditional alaba omukazi buli omu asasula okwebaka naye igwe yagala otwala waka. Traditional men recognize that. Omanyi buli mukazi omanyi ntegeza mbonyogera bwete buli mukazi ki eri omukazi nga abalala bamusasula okwebaka naye ate gwe yagala muwasa omuteeke waka. Manji kitegeza ekyo esi kati esi nze ndi wa sente asi kyekyo kyetegeeza anti nga buli muntu ansasula okungula endabika y'omuntu ye mufaananya kibamutwalira bina liri eri buviri airpiece asuula eri enjala ziri tezifumba kati nga yena ali ready for the street. Everything on that is ready for the street. Aina sente ebere cleavage half cleavage half. Oyeteba mutwala waka. Traditional man will not touch that person. Okay. Teba mutwala waka you are street wakugulako buguzi. Kati oyina enjala zikomeri. Obukoyeko bulinga nga bimyanso bya motoka. Enviri zikomeno. Ogenda kumpatia dieto. Tagamba nze. Oyina bukoyeko we. Abadde agamba njala. Njala ziri okemu. Ate ontannafumbirwa. Era kasitala mwasa zino zikyuka. Zikyuka muzikendera kwa. Is marriage coming? It can come. If you're ready, you're a woman. Banji kasa kusanga zino ngakwagala. Okikula nga tanso kugamba. By the way, you have nice nails nga tezili painted. You know, you have very nice nails nga tezili painted. Anti nkugereza. Ogera nga tanso gamba. By the way, you know, your natural hair, enviri zonga wazikozeka straight palm, ako kadala kalabika bunyo singa bino bipisi byoyina bimunyabulala. Anti akutandise. Okusinga bino bigundi. Yalinda agaga wanvagwe. Kene kiteka timalungi. Teka kwa butono. Too much red lipstick ate. Timulungi. Teka kali faint no more. Atanso okutanolinga wayagala ogende. Alaba. Neze ngate mpamvu 6 inch shoe. Kutambuza ngagenda okugenda sibe ntumbwe. Funa is the moderate. Atandise. Oyagala kuwasa. Buno obukowekoye buno tebabujjako. Tukulabisanga dole. Atandise okubeera serious joli. Kulabisanga dole. Eringo wegayagaya ng'embuzi kakkanamu. Ndi mnabasajja abamu baagala ebyo.